Hello everyone, ito nga pala yung pag-redeem ng TM load card na direct na po yung pag-redeem. Una, ilagay natin yung asterisk 143, asterisk 13, asterisk 3, asterisk 1, and then asterisk yung load card number. Tapos asterisk yung PIN number. And then, tapos niya, number sign. Then, i-dial mo. Dahil nasa SIM2 yung ayan, pumasok na yung load. Salamat sa panonood. Please subscribe. Thank you for watching.